An M1, Bradley rushes to deliver Ukrainian soldiers to the front line while simultaneously suppressing enemy fire. The driver brings the troops right to the trenches, where they immediately begin a firefight with Russian forces. Nearby, to the right of a forest line, a Russian heavy tank stands as more Ukrainian infantry continue to disembark. Simultaneous fire suppression is needed so that the infantry can enter the trenches. The Russian tank loses communication and doesn't understand what's happening. At that moment, a Ukrainian tank rolls in with full situational awareness. It quickly takes a favorable position and fires point blank. Reload and another shot. The Russian tank is destroyed and no longer poses a threat to the Ukrainian infantry, who successfully take over the trenches and continue their operation. More Russian vehicles arrive on the battlefield to assist their troops. A Russian M1981 with a 30mm cannon begins suppressive fire. Meanwhile, a Ukrainian machine gunner is lightly wounded in the beard. Then, a Ukrainian soldier pulls out a so-called pencil for a grenade launcher and fires. The round lands right in front of the tank, but it's weak and meant mostly for infantry, so it has no effect. The Russian tank opens fire toward the Ukrainian soldiers, posing a major threat. Just look at those monstrous explosions. Meanwhile, a Ukrainian soldier had the tank in his Javelin sights, but lost visual contact. Then, as if by miracle, the tank reappears in the scope. It seems like a miss. But no, it's a direct hit. The tank is immobilized, and its crew is concussed. The guys on the BMP-2 didn't abandon their comrades, and, under heavy fire, fighting back, are heading toward the disabled tank. Here, we can see Russian soldiers quickly transferring into the IFV. The M1981 decides to rescue the disabled crew and successfully retreats from the battlefield. Meanwhile, the Ukrainian infantry moves on to other trenches to clear and secure them. 150
150-200 метрів. Бери. Along the way, they search the bodies of eliminated Russian soldiers. Ты прикинь, они с этой хуйней к нам шли. Они могли нас заебашить. На предохранители посмотри. Ну похуй. Taking anything that could be useful in the ongoing fight. Да. Так буде з кожним, хто прийде на нашу землю. З війною. Хто зі мною йде? Я з тобою. З тобою двоє. Another group prepares to assault the final fortified Russian position Коли скажу правий прикриєш, правий, від вас правий. to gain full control over the trench system. At this moment, the Russian heavy M1990 farm opens fire. But it's simply following a prior order from its commander, so it poses no real threat to the Ukrainian infantry storming the area. After firing, it withdraws. The Ukrainian forces continue their counteroffensive. A soldier hears suspicious movement and sounds ahead, requests Сява, це intel. ти, Сява, це ти. Сява, це ти. Плюс, давай я подавляю, просувайся. And opens fire. Контрольно! Держу! Пошел! Не дають підійти, просто не роблять, не дають підійти. Under heavy pressure with many wounded, Russian troops are forced to retreat or face complete destruction. Еще одна. Еще одна. They gather the wounded and pull back. Вытаскивай, давай. Хозяин, как надо вот здесь? Тише, надо уйти в зеленку. Все это. Meanwhile, a Ukrainian soldier rolls into an enemy trench and begins clearing it. Все, виходимо. Вибігом. Another group advances toward the area where fire from the M1990 farm originated. Along the way, they see numerous eliminated Russian troops. And there it is, the M1990 itself. A Ukrainian soldier trips over a branch and falls.
Давай, вставай. Spotting Russian soldiers under the howitzer appears to have already been damaged, likely by FPV drones. Не двигаться, сука. They now need to capture the enemy alive. Руки нахуй. Carefully, they disarm him and give clear instructions on what to do, and more importantly, what not to do. One wrong move, and it's all Еще раз, over. блядь, лишние движения нахуй. Да, вы 200, блядь. Как приняли, нахуй? Точно, блядь? Сразу говорю вам, да, нахуй. Какое-то неловкое, блядь, движение, нахуй. Вы на курке, блядь. Как приняли? Мордой пол, сука! Еще раз говорю, мордой пол, нахуй. Рация, где, блядь? Нож, сука, не трой, блядь! Дружочек, блядь. Что еще у вас есть, блядь? Отвечаем, на. Что? Магазины? Russian drone operators launch FPV drones into the sky to understand what's happening and try to regain control. Блядь, дрон. Что делать? Да подожди, блядь. Мордой пол так же само, блядь. Так, эту хуйню сейчас назад. Держи их на прицеле. Сука, не тупи нахуй, давай быстрее, блядь. Где? Так подожди, блядь. Кидай нахуй, все, сука. Сейчас я вернусь. Тут сейчас идет гость. Тихо, блядь, не без резких движений. Дистанцию нахуй от меня. Вы заебали сейчас. Не понял, сука, дистанцию. Говорю, туда, блядь, стал, быстро, блядь. Еще раз говорю, сейчас ноги. Я, блядь, шучу. Значит, блядь. Брод. Что делаем? Навдет? Что тут за хуйня у тебя в руках? Документы? Молодец. Дай документы сюда. Сюда. Дай. Все. Давай, стяжки ему на. Быстрее, братан, быстрее это все делаем. Then, Russian artillery crews deploy a 152mm howitzer and, working in tandem with reconnaissance drone operators, strike their lost positions. Поднимай луну. Заряд уменьшенный. Взрыватель осколочный. Наведи на готовности. Один снаряд огонь. 350, 33.05. Уровень меньше 2 принял. Готов. Орудие! Выстрел. Орудие! Выстрел! Орудие. Выстрел. This is how the brutal battle between the two sides continues every day in Ukraine. Первая поражена. Расход 3. Марс, лысый принял, плюс.